stated that one should take shelter from him and execute duties within the varṇāśrama system of desire. Could have interpreted this statement as recommending karma-miśrā, tendency towards fruit duties. It is a fact that until one understands Lord Kṛṣṇa in everything, it is not possible to retire from ordinary worldly duties. One is encouraged to offer the fruits of such work. In verse 4 of the 10th chapter, the Lord recommends that one retire from worldly desires and systematically cultivate knowledge, accepting as a supreme. Would have understood this instruction to indicate jñāna-miśrā bhakti, or devotional service to the Lord, mixed with a secondary desire to accumulate knowledge. Beginning with verse 35 of the 10th chapter, Uddhava inquired about the process of material conditioning and liberation. The Lord replied elaborately, stating that without devotional service, the process of philosophical speculation will be perfected. In chapter 11, verse 18, the Lord emphasized the importance of faith in the Supreme Personality of Godhead. And in verse 23, Kṛṣṇa extensively widened the discussion of devotional service, emphasizing that one should be faithful and hear and chant the glories of the Lord. The Lord concluded that both the development and perfection of devotional service depend on association with the devotee. In verse 26 of the 11th chapter, Uddhava inquired about the actual means and ways and means of devotional service and about the symptom of devotional perfection. And in verse 48, Lord Kṛṣṇa stated that unless one takes to the process of devotional service, one's attempt for liberation is useless. One must associate with the devotees of the Lord and follow in their footsteps. Finally, in verse 14 of this chapter, the Lord categorically rejected the path of fruitive activities and speculation. And in verse 15, recommended that one exclusively surrender unto him with all one's heart. Having received such elaborate and technical instructions on the perfection of life, Uddhava is bewildered and his mind is afflicted with doubt about what he should actually do. Lord Kṛṣṇa has described many procedures and the results of such procedures, all of which ultimately lead to the single goal of Lord Kṛṣṇa himself. Uddhava therefore desires that Lord Kṛṣṇa state in simple terms what should be done. Arjuna makes a simple request of the Lord at the beginning of the 3rd chapter of Bhagavad Gita, according to Srila Vishnu Chakravarti Thakur. Uddhava is stating here, my dear friend Kṛṣṇa, first you recommended that I perform worldly activities with the varṇāśrama system, and you advised that I reject such activities and take to the path of philosophical research. Now rejecting the path of jnana, you recommend I simply surrender unto you in bhakti yoga. If I accept your decision, in the future, you may again go back to your original point and recommend worldly activities. By his boldness in disclosing his mind, Uddhava reveals his intimate friendship with Lord Kṛṣṇa. So here we have a very nice summary of all the previous chapters. இங்கு இதற்கு முந்தைய அத்தியாயங்கள் அனைத்தையும் சுருக்கி அழகாக கூறப்பட்டிருக்கிறது. And Uddhava here expresses himself by showing doubt. உத்தவர் தன்னுடைய சந்தேகங்களை இங்கு வெளிப்படுத்துகிறார். We see the same takes place in Bhagavad Gita. இதே விஷயம் பகவத்கீதையிலும் நிகழ்வதை நாம் காண்கிறோம். Arjuna is in doubt, so he asks Kṛṣṇa. அர்ஜுனன் சந்தேகத்தை கிருஷ்ணரிடம் கேட்கிறார். So this is a common method of gaining knowledge that is in the scriptures. இது சாஸ்திரங்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஞானத்தை பெறுவதற்கான வழிமுறையாகும். Someone asks a question and then the sage or Kṛṣṇa gives an answer. ஒருவர் கிருஷ்ணரிடம் கேள்வி கேட்கிறார், அவர் பதில் தருகிறார். So this is the proper procedure. இதுதான் சரியான வழிமுறை. We see in the Bhagavad Gita where it talks about pranipat and pariprashna. Pariprashna means inquiry. பகவத்கீதையில் பகவான் பரிபாத் என பரிப்ரஷ்ன என்று கூறுகிறார். பரிப்ரஷ்ன என்பது கேள்வி கேட்பதே ஆகும். In the Nectar devotion, one of the first principles, the first 10 angas of bhakti is saddharma pracha, to inquire about bhakti.
பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவிலும் பக்தியின் 10 அங்கங்களில் முதன்மையானது கேள்விகளை கேட்பதாகும். And of course, at the beginning of Brahma Socials, we have canto Brahma Jigyasa. You should ask about the Supreme Lord. அதே போல பிரம்மசூத்திரத்திலும் அதோதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா, அதாவது பூரண சத்தியத்தை பற்றி நாம் கேள்வி கேட்போம் என்பதாகும். So questioning about spiritual matters is very important. எனவே ஆன்மீக விஷயங்களில் கேள்வி கேட்பது மிக அவசியம். If we don't have an inquisitive mind, we don't gain knowledge. நமக்கு ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய மனம் இல்லை என்றால் நமக்கு ஞானம் வாய்ப்பதில்லை. The knowledge may be there, and someone may explain it, but if we're not eager to accept that knowledge, then we won't understand it. ஞானம் இருக்கலாம், அதை விவரித்து கூறுபவரும் இருக்கலாம், ஆனால் நமக்கு அதில் ஆர்வம் இல்லை என்றால் நாம் அதை அறிய முடியாது. Nor will we put it into practice. அதை நாம் செயல்படுத்தவும் முடியாது. So therefore, desire for knowledge, eagerness for knowledge is very, very necessary. எனவே அறிவை அடைவதற்கான ஆழ்ந்த ஆர்வம் மிகவும் தேவைப்படுகிறது. So this eagerness for knowledge is different from the jnana yoga. இந்த ஞானத்தை பெறுவதற்கான ஆர்வம் என்பது ஞான யோகத்தில் கூறப்பட்ட ஞானத்திலிருந்து மிகவும் வித்தியாசமானது. That there's an interest in knowledge there for liberation. அங்கு ஞானத்தில் உள்ள ஆர்வம் பௌதிக உலகத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதற்காக இருக்கிறது. However, here the quest for knowledge is directed towards Supreme Lord. இங்கு இருக்கும் அறிவுக்கான தாகம் பரமபுருஷ பகவானை அடைவதற்காக இருக்கிறது. So this is encouraged as part of bhakti itself. இது பக்தியின் ஒரு அங்கமானது. இது உற்சாகம், இது ஆதரிக்கப்படுகிறது. So we should never think that bhakti simply means to be very sentimental, emotional, etc. And we don't think at all. பக்தி என்றால் உணர்ச்சி பூர்வமாக கிருஷ்ணரை அணுகுவது, அதுதான் பக்தி என்று நாம் நினைத்து விடக்கூடாது. So the whole all the scriptures, Vedas, Upanishads, Puranas, Itihasas are there so that we get proper knowledge. நமக்கு வேதங்கள், இதிகாசங்கள், புராணங்கள், இவை உபனிஷத்துகள், இவை அனைத்தும் எதற்கு இருக்கின்றது என்றால் நாம் அறிவை பெறுவதற்காகவே. But we have to accept the knowledge in the proper mood. ஆனால் அந்த ஞானத்தை நாம் சரியான மனோபாவத்துடன் ஏற்க வேண்டும். So therefore, faith in that scripture is very, very important. எனவே சாஸ்திரங்களில் விசுவாசம் இருப்பது மிக அவசியம். If we're constantly afflicted with doubt, then we cannot accept the knowledge. நாம் எப்பொழுதும் சந்தேகங்களால் அலைக்கழிக்கப்பட்டால் நாம் ஞானத்தை பெற முடியாது. So, nevertheless, we see here Uddhava is expressing doubt also. Saṁśayaḥ, this means doubt. எப்படி இருப்பினும் இங்கும் நாம் உத்தவர் கூட ஒரு சந்தேகத்தை கேட்பதை பார்க்கிறோம். சம்சயம் என்பது சந்தேகம் என்று பொருள். However, we also know that Uddhava's Siddha devotee, he's eternally an associate of the Lord, so technically he has no doubts. ஆனால் நாம் அறிவோம் உத்தவர் நிரந்தரமாக சாஸ்வதமாக பகவானுடைய நெருங்கிய நண்பர் ஆவார். ஆனால் இங்கு ஒரு நுணுக்கமான சில கேள்விகளை அவர் கேட்கிறார். So therefore he has a doubt in order to enlighten the conditioned souls who hear this Krishna's explanations. எனவே அவரது சந்தேகம் இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு தெளிவு உண்டாக்குவதற்காகவே கிருஷ்ணரின் வாய் மூலமாக இந்த பதில்கள் வர வேண்டும் என்று கேட்கிறார். In the same way, Arjuna in Bhagavad Gita asked Krishna what to do. இதே விதமாகத்தான் அர்ஜுனரும் பகவத்கீதையில் பகவானிடம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார். But Krishna is already perfect. ஆனால் கிருஷ்ணரோ எப்பொழுதும் பூர்ணத்துவத்தில் இருக்கிறார். Simply serving Krishna is what he should do. எனவே கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதே நாம் செய்ய வேண்டிய கடமையாகும். But he acts like a mortal human being and he says, I'm bewildered, I don't know my duty, I think I'm my material body. ஆனால் அவர் ஒரு பௌதிகமான கட்டுண்ட ஆத்மாவை போல செயல்பட்டு நான் என்னை ஒரு பௌதிக சரீரமாக நினைக்கிறேன், எனக்கு குழப்பத்தில் இருக்கிறேன் என்று அவர் வெளிப்படையாக தெரிவிக்கிறார். Therefore, we have to accept that this is not real doubt and ignorance. It is simply there to teach us. எனவே இது உண்மையான சந்தேகமோ அறியாமையோ அல்ல, நமக்கு கல்வி கற்பிப்பதற்காகவே என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So once we accept with faith the scripture, we can question.
நாம் நம்பிக்கையுடன் சாஸ்திரங்களை அணுகும் பொழுது நாம் கேள்விகள் கேட்கலாம். But we never question the very basis of scripture. ஆனால் சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையே நாம் சந்தேகிக்க கூடாது, கேள்வி கேட்க கூடாது. So we don't say, okay, why does Krishna exist? Maybe he doesn't exist. So this kind of doubt should not be there. கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரா, நாம் எதற்காக கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், அவர் இருப்பதே சந்தேகமாக இருக்கிறது, இத்தகைய கேள்விகளை நாம் கேட்கக்கூடாது. So we have faith to accept scripture. So that faith means we already have a belief in the existence of Supreme Lord. எனவே நாம் சாஸ்திரங்களின் மேல் விசுவாசம் வைக்க வேண்டும். இந்த விசுவாசம் என்னவென்றால் பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறார் என்பதை நாம் நம்ப வேண்டும். Yeah. So once we accept the existence of Supreme Lord, then scripture will explain the details of why we accept, why Krishna is God, etc. பகவான் இருக்கிறார் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு சாஸ்திரங்கள் நாம் அவரை பற்றி நமக்கு விளக்குகின்றது. அவர் எதற்காக இருக்கிறார், அவருடன் நம் உறவு என்ன என்பதை நமக்கு தெரிவிக்கிறது. And because, as is pointed out in this purport, Krishna said many different things to Uddhava, there may be doubt. இந்த உரையில் கூறியபடி இதற்கு முன்னால் பகவான் பலவிதங்களாக விஷயங்களை தெரிவித்தார். இதன் காரணமாக உத்தவர் சந்தேகத்தை எழுப்புகிறார். The same doubt is there in Arjuna Bhagavad Gita. பகவத்கீதையில் அர்ஜுனனின் சந்தேகம் கூட இவ்வகையானதே. And after Krishna has explained karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga, and bhakti yoga, then in chapter 12, Arjuna asks a question. பகவத்கீதையில் கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், மேலும் பக்தி யோகம் அனைத்தையும் பகவான் விவரித்த பிறகு 12வது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனர் ஒரு சந்தேகத்தை கிளப்புகிறார். He says, I'm a little confused by your words. Which is better, to meditate on impersonal Brahman or worship Krishna? உங்களது வார்த்தைகளை நான் குழம்பி போயிருக்கிறேன். எது மேலானது, பகவானை அருவமாக தியானிப்பதா அல்லது உங்களுடைய உருவத்தில் தியானிப்பதா என்று. Because Krishna has said both things. ஏனென்றால் கிருஷ்ணர் இரண்டையும் பரிந்துரைத்துள்ளார். So in answer to that, then Krishna gives him a very clear answer. இதற்கு பதிலாக கிருஷ்ணர் மிக தெளிவான ஒரு பதிலை தருகிறார். And he says, it's better you worship me. நீ என்னை வணங்குவதே மேலானது என்று பரிந்துரைக்கிறார். So here again we have a similar presentation by Krishna. He talks about karma, jnana, and bhakti. இங்கு பார்த்தாலும் கிருஷ்ணர் அதே வகையாக கர்மம், ஞானம், பக்தி என்ற அனைத்தையும் விவரித்திருக்கிறார். And after this, then Uddhava said, well, you're praising everything. So which one am I supposed to do? இதற்கு பிறகு உத்தவருக்கு என்ன சந்தேகம் எழுகிறது என்றால், நீங்கள் அனைத்து முறைகளையும் புகழ்ந்து பேசினீர்கள், எனவே நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? If we look closely, however, then we'll finally see that Krishna did give the answer to everything in the previous verses. ஆனால் நாம் கவனமாக பார்ப்போமானால் அனைத்தையும் கூறிவிட்டு இதற்கு முந்தைய இறுதியான ஸ்லோகங்களில் பகவான் தெளிவாக பதிலை கொடுத்திருக்கிறார். As in the Bhagavad Gita, he says, give up everything and worship me. பகவத்கீதையிலும் கூட அனைத்தையும் ஒதுக்கிவிட்டு என்னையே வழிபடு என்று கூறியதைப் போல இங்கும் கூறுகிறார். However, to make that very clear, then Uddhava here asks this question. ஆனாலும் அதை மேலும் தெளிவுபடுத்தும் விதமாக உத்தவர் இந்த கேள்விகளை கேட்கிறார். And again, the answer will be repeated so that the jivas of the material world can understand very clearly. இங்கு பார்த்தால் அதே பதில் மீண்டும் திருப்பி சொல்லப்படும். இதன் மூலமாக கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்கள் இது கேள்விக்கான பதிலை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும். So one of the techniques of scripture is to repeat a statement. சாஸ்திரம் கொள்ளக்கூடிய முக்கியமான ஒரு கருவி திரும்ப திரும்ப சொல்வது. If a statement is very important, then it will be repeated several times. சொல்லக்கூடிய விஷயம் மிக முக்கியமானது என்றால் அது பலமுறை திருப்பி சொல்லப்படும். So there's no fault in saying the same thing twice. கூறியதையே இரண்டு முறை கூறுவது ஒரு குறை அல்ல. So therefore, if Krishna has already said it and he says it again, there is no fault. எனவே கிருஷ்ணர் முதலில் கூறியதையே இப்பொழுது திரும்ப கூறுவது ஒரு குறைபாடு என்று எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. It is to make things very clear. அது விஷயங்களை நமக்கு சரியாக தெளிவுபடுத்துவதற்காகவே. This, of course, is we can say, practically speaking, we can apply that with many instructions of Prabhupada. நடைமுறைப்படி பார்த்தோமானால் பிரபுபாதருடைய பல அறிவுரைகளை நாம் செயல்படுத்த முடியும். So one can look through all the different instructions and statements, and then one can point out one little instruction, and the Prabhupada says this.
So then you can say, oh, that everybody should do this. ஆனால் சில சமயங்களில் பிரபுபாதர் கூறிய சில அறிவுரைகள் ஒன்றுக்கொன்று முரணாக தோன்றும் பொழுது சிலர் ஒரு விஷயத்தை பிடித்துக்கொண்டு நாம் எல்லோரும் இதை செய்ய வேண்டும் என்று கூறுவதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது. This is number one point. இதுதான் முக்கியமான விஷயம் என்று அவர்கள் கூறுவார்கள். But then, did he say it once only, or did he say it many times? ஆனால் அவர் அதை ஒரு முறை சொன்னாரா அல்லது பல முறை திருப்பி சொன்னாரா? So if he says it many times, then yes, then we can accept it as very important. அதையே அவர் பலமுறை கூறியிருந்தாரானால் அதை நாம் சரியானதா முக்கியமான கருத்து என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். So sometimes by repetition we can see what is the most important statement. இவ்வாறு எது மீண்டும் மீண்டும் சொல்லப்படுகிறதோ அதை கொண்டு இது முக்கியமான ஒரு வாக்கியம் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So there are many ways we can interpret scripture. இவ்வாறு சாஸ்திரங்களை நாம் பல விதங்களில் புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பிருக்கிறது. But the acharayas have laid out the principles on how to get the meaning of things. ஆனால் ஆச்சாரியர்கள் இந்த தத்துவங்களை நமக்கு சரியாக புரியும் வகையில் மீண்டும் மீண்டும் சொல்வதன் மூலம் புரிய வைக்கிறார்கள். And if we follow those procedures, then we will come to the proper conclusion. அவர்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய வழிமுறைகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக நாம் சரியான தீர்மானத்திற்கு வருவோம். So that is very important for us. We have to come to the proper conclusion. எனவே சரியான தீர்மானத்துக்கு வருவது மிக அவசியமானதாகும். Unfortunately, none of us are very much trained in this procedure of finding out what is the proper meaning according to principles of interpretation which are explained in the Vedic literature. இருந்தாலும் வேத சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களை எவ்வாறு ஆராய்ச்சி செய்து அதை புரிந்து கொள்வது, அதற்கு எந்த விதமாக பொருள்களை எடுப்பது என்ற விஷயங்களில் நமக்கு சரியான பயிற்சி இல்லை. And therefore the acharyas go through this process, and this is what they do in their commentaries. எனவே ஆச்சாரியர்கள் இதை நமக்காக செய்து அதை தங்களது உரைகளின் மூலமாக நமக்கு தந்திருக்கிறார்கள். So using the principles of getting the meaning, they give us the meaning of verses and words and whole sections of the Bhagavatam or other works. சாஸ்திரங்கள் மற்றும் பாகவதம் இதர பக்தி இலக்கியங்களின் பொருள்களை சரியாக புரிந்து கொள்ளும் விதமாக அவர்கள் அந்த தேவையான ஆராய்ச்சியை செய்து தீர்மானங்களை நமக்கு கொடுக்கிறார்கள். So a lot of the statements are not difficult. They're quite clear. பல விஷயங்கள் தெளிவாகவே தரப்பட்டிருக்கின்றன, அவற்றில் சந்தேகம் எழ வாய்ப்பில்லை. But then there are some statements that may be unclear because there's contradiction. ஆனால் சில வாக்கியங்கள் குழப்பத்தை உண்டாக்கலாம், ஏனென்றால் அவை ஒன்றுக்கொன்று முரணாக தோன்றுகின்றன. So then we have to think very carefully and get the right meaning. அந்த சந்தர்ப்பங்களில் நாம் மிகவும் கவனமாக சிந்தித்து சரியான முடிவுக்கு வருவது அவசியம். So in Bhagavad Gita, for instance, Krishna declares to Arjuna, you should do karma yoga. பகவத்கீதையில் பார்க்கிறோம், ஒரு சமயம் பகவான் கூறுகிறார், அர்ஜுனா நீ கர்ம யோகத்தை செய்ய வேண்டும். You should worship the devatas and get nice material results. நீ தேவதைகளை வழிபட்டு பௌதிகமான பயன்களை அடைய வேண்டும். Karma yoga is the best system. கர்ம யோகமே சிறந்த வழிமுறை. So this glorifies karma yoga. இவ்விதமாக கர்ம யோகம் புகழப்படுகிறது. And of course, we have whole sections of the Veda, the Karma-kanda, which glorifies karma as the ultimate process. வேதங்களிலும் கர்மகாண்ட பகுதி கர்மகாண்டத்தை மிகவும் உயர்வாக பேசுகிறது. And we have all the Dharma Shastras that glorify varṇāśrama and karma. தர்ம சாஸ்திரங்கள் அனைத்திலும் பார்த்தால் இந்த கர்மா என்பது மிகவும் புகழ்ந்து பாராட்டி பேசப்படுகிறது. But when Krishna goes to chapter 9, then he says, oh, worship the devatas is for fools. ஆனால் 9வது அத்தியாயத்தில் பார்க்கும்போது பகவான் கூறுகிறார், தேவதைகளை வழிபடுவது முட்டாள்களுக்காக என்று. The result is you go to Svargaloka. Svargaloka is temporary, so therefore it's also foolish. இதன் பயனாக நீ சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்வாய், சொர்க்கலோகமும் தற்காலிகமானது, எனவே அது முட்டாள்தனமானது. And instead he says you do bhakti yoga. அதற்கு பதிலாக நீ பக்தி யோகத்தை செய் என்கிறார். So there is a contradiction here. இங்கு நாம் ஒரு முரண்பாட்டை காண்கிறோம். Krishna says two different things. கிருஷ்ணர் இரு வேறு விஷயங்களை கூறுகிறார். And this is not the only place. There are whole Puranas that have glorification of Shiva and devatas. இது ஒன்று மட்டுமல்ல, புராணங்களில் பார்ப்போமானாலும் வேறு வேறு தேவதைகளை வேறு வேறு இடங்களில் உயர்த்தி கூறப்படுகிறது. And if people read those scriptures like Shiva Purana or Linga Purana, they'll become devotees of Shiva.
இவ்வாறு அவர்கள் சிவபுராணம், லிங்க புராணம் இவற்றை படிக்கக்கூடிய பக்தர்கள் சிவனுடைய பக்தர்களாக ஆகிறார். Yet if we read Vishnu Purana or Srimad Bhagavatam, then we have the opposite. Don't worship anyone except Vishnu or Krishna. விஷ்ணு புராணம், பாகவத புராணம் படிப்போமானால் விஷ்ணுவை தவிர வேறு யாரையும் வழிபட வேண்டாம் என்று கூறப்படுகிறது. So when we have contrary statements, opposite statements, then we have to solve that contradiction. இவ்வாறு முரண்பாடான வாக்கியங்களை நாம் சாஸ்திரங்களில் காணும் பொழுது அந்த முரண்பாட்டை சீர் செய்து கொள்வது அவசியம். So some statements are stronger and some are weaker. சில வாக்கியங்கள் பலமாகவும் சில பலவீனமாகவும் உள்ளன. Simply because it's in scripture doesn't mean it's absolute. சாஸ்திரத்தில் இருக்கிறது என்ற ஒரே காரணத்தினால் அவை பரம சத்தியம் என்று ஏற்றுக்கொள்ள தேவையில்லை. If we take chapter 3 of Bhagavad Gita and isolate it and forget about the whole Bhagavad Gita, then yes, then we would think karma yoga is the supreme process for everybody. கீதையின் 3வது அத்தியாயத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு இதர அத்தியாயங்கள் அனைத்தையும் நாம் நிராகரிப்போமானால் ஆமாம் கர்மயோகம் தான் உயர்ந்தது என்ற தீர்மானத்திற்கு நாம் வர வாய்ப்பிருக்கிறது. So therefore we cannot take statements in isolation or chapters in isolation or even one scripture in isolation. We have to see it in relation to everything else. எனவே ஒரு வாக்கியங்களையோ ஒரு அத்தியாயத்தையோ அல்லது ஒரு சாஸ்திரத்தையோ தனியாக எடுத்துக்கொண்டு நாம் பொருள் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. நாம் அனைத்தையும் சேர்த்து சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும். And by doing so, getting the overall picture and using the proper means of getting the meaning, and then we get the truth. இவ்வாறு செய்வதன் மூலமாக நமக்கு ஒரு முழுமையான விளக்கம் கிடைக்கிறது. அதன் மூலமாக நாம் சரியான தீர்மானத்திற்கு வர முடியும். So to make it a little easier, then sometimes we have opportunity like this where Uddhava directly says, okay, I got out, please answer this. இதை நமக்கு சுலபமாக ஆக்கும் வழியாக இத்தகைய கேள்விகள் உத்தவர் கிருஷ்ணரிடம் கேட்கிறார். இதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று கிருஷ்ணரும் பதில் சொல்கிறார். இவ்விதமாக அது சுலபமாக்கப்படுகிறது. What did you really mean by glorifying all these different processes? இந்த வேறு வேறு வழிமுறைகளை நீங்கள் புகழ்வதன் மூலமாக எதை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறீர்கள்? So therefore, when we get an answer from Krishna, this will help us get the correct meaning. எனவே கிருஷ்ணரிடம் இந்த கேள்வியை கேட்கும் பொழுது நமக்கு அது உதவியாக இருக்கிறது. And we can apply this answer of Krishna to other sections also where there are contradictions. So இந்த கேள்விக்கு கிருஷ்ணர் கொடுக்கக்கூடிய பதிலை நாம் வேறு எங்காவது முரண்பாடுகளை காணும் பொழுதும் அங்கு இதை பயன்படுத்தி நாம் தீர்வு காண முடியும். So therefore, the lesson we learn is that we have to be very careful when we read scripture. எனவே நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான பாடம் சாஸ்திரங்களை படிக்கும் பொழுது நாம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். We have to use intelligence. நம்முடைய புத்தியை பயன்படுத்த வேண்டும். And the best way to use that is to follow the acharayas. அதை புத்தியை பயன்படுத்த சிறந்த வழி ஆச்சாரியர்களை பின்பற்றுவதுதான். Okay. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna Maharaj, Narottam Maharaj, thank you so much. Yes, sure. If a sadhaka interested in practicing Madhurya Bhakti, though he might be serving Gaurnita deities, does he also start serving Radha Krishna deities? மாதுரிய பக்தியை பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஒரு சாதக பக்தர் கௌரநிதாய்க்கு தவிர ராதா கிருஷ்ணரையும் வழிபடுவது அவசியமா? Actually, we don't worship Chaitanya Mahaprabhu by himself. நாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை தனியாக வழிபடுவது இல்லை. We worship Chaitanya Mahaprabhu and Radha and Krishna. நாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை ராதா கிருஷ்ணருடன் சேர்த்தே வழிபடுகிறோம். So that's the tradition in our sampradaya. இதுதான் நம் சம்பிரதாயத்தில் உள்ள வழக்கமாகும். We consider Chaitanya Mahaprabhu different from Radha Krishna, so we worship. நாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவையும் ராதா கிருஷ்ணரையும் சேர்த்தே வழிபடுகிறோம். Maharaj, why there seems to be differences in perceptions between Gokula and Goloka? Because there seems to be inconceivable differences and non-differences of Parakiya and Swakiya rasas. So why that difference in perceptions do exist between these places? கோகுலத்திற்கும் கோலோகத்திற்கும் இடையில் சில வித்தியாசங்கள் காணப்படுகிறது. முக்கியமாக ஸ்வாக்கியா பரக்கியா என்ற விஷயங்களில் இந்த வேற்றுமைகள் ஏன் இருக்கின்றன? Well, in one sense, there is no difference. ஒரு விதத்தில் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. So any difference is because of our material mind.
நமக்கு தோன்றும் வித்தியாசங்கள் அனைத்தும் நம்முடைய பௌதிகமான மனத்தின் காரணமாகவே. Nevertheless, we can say there are some features in the pastimes in the material world that appear not to be there in the spiritual world. இருப்பினும் நாம் கூறலாம் பௌதிக உலகத்தில் லீலைகளில் காணப்படும் விஷயங்களில் ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து சில வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன என்று. And therefore we say, oh, they're different. எனவே நாம் இவை என்னிடம் வித்தியாசமானவை என்று தீர்மானிக்கிறோம். But this is partly due to our own conditioned mind. ஆனால் இது நம்முடைய கட்டுண்ட மனத்தின் விளைவாக ஏற்படுகிறது. If we reach a state beyond conditioning, then we will understand they are non-different. இந்த முக்குணங்களால் பாதிக்கப்பட்ட மனத்தை நாம் கடந்து போவோமானால் வேற்றுமைகள் இல்லை என்று உணர்வோம். But for normal perception, then we see some obvious difference. சாதாரண பார்வையில் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு வித்தியாசங்கள் பெரிதாக படுகின்றன. We don't have demons in the spiritual world. ஆன்மீக உலகில் அசுரர்கள் இல்லை. But in Vrindavan, we see the demons come and attack the people of Vrindavan. ஆனால் பிருந்தாவனத்தில் அசுரர்கள் வந்து பிருந்தாவனத்து மக்களை பயமுறுத்துகிறார். Krishna doesn't grow in the spiritual world. He's Kaishore. ஆன்மீக உலகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் வளர்வதில்லை, அவர் கைஷோரராகவே இருக்கிறார். But Krishna in the material world, he is Kaumara age, then he's Pauganda age, then he is Kaishore age. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் கௌமாரம் பௌகண்டம் கடந்து கைஷோர வயத்தை அடைகிறார். So we see some slight differences. இவ்வாறு சில சிறு வித்தியாசங்களை நாம் காண்கிறோம். However, in the spiritual world, they are not aware of such differences. எப்படி இருந்தாலும் ஆன்மீக உலகத்தில் இத்தகைய வேறுபாடுகளை அங்கிருப்பவர்கள் உணர்வதில்லை. And of course, those same persons like Nanda, Yasoda, the gopis, in the spiritual world, they come to the material world and they experience everything, and they don't say, "Oh, this is so much different." They don't say that. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நந்தர் யசோதர் போன்றவர்களே இந்த பூலோகத்திலும் வருகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் அங்கும் இங்கும் வித்தியாசமாக இருக்கிறது என்று கூறுவதில்லை. But everything is always fresh. எல்லாம் எப்பொழுதும் புதிதாகவே இருக்கின்றன. Whether it's in the material world or the spiritual world, all those experiences are always new. பௌதிக உலகமாக இருக்கட்டும் ஆன்மீக உலகமாக இருக்கட்டும் இந்த அனுபவங்கள் அனைத்தும் மிகவும் அழகானவையாக புதிதானவையாக இருக்கின்றன. And thus whatever differences we seem to see between the two don't really exist for those devotees. எனவே இங்க வேற்றுமைகளாக நாம் கருதக்கூடியவை அங்கு பக்தர்களுக்கு எந்த வித்தியாசத்தையும் உண்டாக்குவதில்லை. Hari Bol. Maharaj, what a disciple should do to overcome shortcomings and adhere to the instructions of Guru properly and progress in devotional service. There are two shortcomings which are being referred to, which is getting inputs more than what can be swallowed, and also feeling guilty of not following the instructions of Guru. So these are the shortcomings being taught. Getting Guru Maharaj. Sorry, chewing more than what can be swallowed. Chewing. Yeah. இரண்டு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. அதாவது நாம் குரு மகாராஜருடைய உபதேசங்களை எவ்வாறு சரியாக பின்பற்ற வேண்டும், இரண்டாவதாக சாஸ்திரங்களை படித்து அதிகமாக படித்து அதன் மூலமாக நாம் பல கருத்துக்களை அறிந்து குழம்பியும் போகிறோம். சோ இந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து எவ்வாறு விடுபடுவது? Well, we have in Madhura Kanabani, a neophyte devotee, one of his qualities is utsaha. ஆரம்ப நிலை பக்தருக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு குணம் உற்சாகம். Utsaha means enthusiasm, and that's good. But here in this context, it means it's not good. It's over enthusiasm, false enthusiasm. உற்சாகம் அதாவது ஆர்வம் என்பது ஒரு நல்ல குணமே ஆகும். ஆனால் அதிக உற்சாகம் இந்த விஷயத்தில் அதிகமாக படிப்பது என்பது நல்ல குணம் அல்ல. So we have to do our devotional service according to our qualification. நம்முடைய தகுதிக்கு ஏற்ப நாம் பக்தி தொண்டு செய்து வர வேண்டும். If we go beyond that and try to do more than our qualification, then we may fail. அதை கடக்க முயற்சி செய்யும் பொழுது நமது தகுதிக்கு மேலாக நாம் பயிற்சி செய்ய முயற்சிக்கும் பொழுது நாம் தோல்வியுறுகிறோம். Just like a little boy who goes to school. ஒரு சிறுவன் பள்ளிக்கூடம் செல்வதை போல. And then the first day at school, after he comes back, then he thinks, I know everything. முதல் நாள் பள்ளிக்கு சென்று வந்த பிறகு எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று அவன் கூறினால் எப்படி இருக்கும்? And he thinks he's capable of doing anything in school.
பள்ளிக்கூடத்தில் அவன் எல்லாவற்றையும் செய்ய சாமர்த்தியம் உள்ளவனாக தன்னை நினைக்கிறான். So in bhakti yoga also we should not be over ambitious. பக்தி யோகத்திலும் நாம் அதிகமாக முயற்சி செய்யக்கூடாது. And gradually we can do our bhakti, and by that we can increase our qualifications so we can do more. பக்தியை படிப்படியாக செய்து வரும்போது நம்முடைய தகுதியும் அதிகரிக்கும். அதன் மூலமாக நாம் அதிகமாக சாதிக்க முடியும். So the ultimate order of any guru is that somehow you should serve Radha and Krishna. குருவினுடைய முக்கியமான உபதேசம் எந்த வகையிலாவது நீ ராதா கிருஷ்ணரை சேவை செய்ய வேண்டும். And any instruction that he gives should relate to that. அவர் கொடுக்கக்கூடிய எந்த உபதேசமும் அதன் தொடர்பாகவே இருக்கும். So of course the instruction may take any particular form or whatever, but ultimately it should lead to this, the serving the lotus feet of Radha Krishna. கொடுக்கக்கூடிய அறிவுரை வேறு எந்த வகையில் நமக்கு தோன்றினாலும் இறுதியாக அது ராதா கிருஷ்ணருடைய பக்தியை சரியாக செய்வதிலேயே சென்று முடியும். We try to do any service with that consciousness. நாம் எந்த சேவையை செய்யும் பொழுதும் இந்த உள்ளுணர்வுடன் செய்ய வேண்டும். And Krishna accepts that. அவ்வாறு செய்யும் பொழுது கிருஷ்ணர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். As he says in Bhagavad Gita, would offer me a leaf, a fruit, a flower with devotion, and I accept it. கீதையில் பகவான் கூறுகிறார், ஒரு பழமோ ஒரு பூவோ நீ பக்தியுடன் கொடுக்கும் பொழுது அந்த பக்தியை நான் ஏற்கிறேன் என்கிறார். Maharaj, the next question is with reference to Srila Vishnu Chakravarti Thakura's commentary. This chapter seems to start with association and gradually it drifts towards jnana. How this is reconciled in this chapter? Because as per Srila Vishnu Chakravarti Thakura, this instruction is particularly aimed at Uddhava. So how that, where and how that reconciliation is done? Aimed at what? That reconciliation is done in this chapter. Because it starts with association and gradually shifts towards jnana. So why he does that, you're saying? No, I'll just read out the question. It starts with the association topic, but takes a tangent with jnana. How is this reconciled? Because Vishnu Chakravarti Thakura says this particular instruction is aimed at Uddhava only. Oh, well, as we see, everything is not always in complete order. I didn't get the question, Prabhu. Okay, I'll just translate it in Tamil. கேள்வி என்னவென்றால் இந்த அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில் பகவான் சாது சங்கத்தை பற்றிய விவரத்தோடு ஆரம்பித்து விட்டு பிறகு அது ஞான மார்க்கத்தை நோக்கி செல்கிறது. அதே போல் ஸ்ரீல விஷ்ணு சக்கரவர்த்தி தாக்கூரின் விளக்க உரைகளில் இந்த அறிவுரைகள் உத்தவருக்காகவே உத்தவரை நோக்கி கொடுக்கப்பட்டவை என்ற ஒரு தெளிவும் இருக்கிறது. இதை எங்க நாம் புரிந்து கொள்வது? So if we look at this chapter and as it progresses after this point, of course, just before this, we had this whole glorification of the gopis. இந்த அத்தியாயம் படிப்படியாக முன்னேறுவதை கொண்டு நாம் கவனித்தால் அது இறுதியில் கோபியர்களை புகழ்வதில் முடிகிறது. And we look at the last verse of this chapter 24, then again he comes back to glorification of bhakti. இறுதியாக இந்த 24வது ஸ்லோகத்தில் நாம் பார்ப்போமானாலும் பகவான் பக்தியையே புகழ்ந்து கூறுகிறார். So actually he says he should have very intense bhakti. எனவே பகவான் கூறுவது என்னவென்றால் உங்களுக்கு தீவிரமான பக்தி இருக்க வேண்டும் என்பதையே. And of course he has some concession for knowledge, etc. as well. ஞானம் மற்ற விஷயங்களுக்கும் ஓரளவு அவர் சில சலுகைகளை தருகிறார். But in any case, the conclusion again is bhakti. எப்படி இருப்பினும் தீர்மானம் பக்தியே. So by this we understand that Krishna does not reject other processes, but they always have to be secondary to the process of bhakti. இவ்விதமாக கிருஷ்ணர் இதர வழிமுறைகளை நிராகரிக்கவில்லை, ஆனால் அவை எப்பொழுதும் பக்தியை சார்ந்தே இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர் தெளிவுபடுத்துகிறார். So therefore, of course, he can just say do bhakti and nothing else, but he's also including all the other processes as
secondary processes that can be favorable for the development. பக்தியே செய்ய வேண்டும், இதர வழிமுறைகளை நிராகரிக்க வேண்டும் என்று கூறாமல் பக்தியை செய்ய வேண்டும், இதர வழிமுறைகளையும் இவற்றை சார்ந்து இதற்கு ஆதரவாக செய்து வர வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகிறார். Next question is, can the disciple depend on the spiritual master for directions in matters other than devotional service? The reason behind this, we see that Arjuna was depending upon the Lord in every moment of his life, even after that instruction in Gita. So how to understand this? ஒரு சிஷ்யர் எல்லா விஷயங்களிலும் பக்தியை தவிர இதர விஷயங்களிலும் குருவையே சார்ந்திருக்க வேண்டுமா? உதாரணமாக அர்ஜுனர் யுத்தத்தின் போது கூட அனைத்து விஷயங்களிலும் பகவானையே சார்ந்து செயல்பட்டார். Well, Krishna Arjuna is very special because the Guru was the Supreme Lord, so he knows everything. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் இருவரும் விசேஷமானவர்கள், ஏனென்றால் அங்கு கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான் அனைத்தும் அறிந்தவர். In the material world, we have Guru, but when we talk about asking questions to Guru and getting knowledge, we're not talking about material knowledge or material questions. பௌதிக உலகத்தை பொறுத்தவரை ஆன்மீக குருவிடம் கேள்வியை கேட்டு ஞானத்தை பெறுவது என்றால் அது ஆன்மீக விஷயங்களே குறிக்கிறது, பௌதிகமான விஷயங்களே அல்ல. Ultimately, his purpose is for you to give up the material world. இறுதியில் நமது நோக்கம் பௌதிக உலகத்தை விட்டு விடுவதே ஆகும். So you cannot depend on a spiritual master to get advice on how to advance in material life. இவ்வாறு பௌதிக வாழ்க்கையில் எவ்வாறு முன்னேறுவது என்னக்கூடிய கேள்விகளை ஆன்மீக குருவிடம் கேட்க முடியாது. If you do, then you may end up with a miserable material life. அவ்வாறு நீங்கள் கேட்க போவீர்களானால் பௌதிக உலகில் மேலும் கட்டுப்படுவீர்கள். His instructions will make you do more bhakti, and then you will have no material life. அவருடைய அறிவுரைகள் உங்களை பக்தியின் பாதையில் அழைத்து செல்லும், உங்கள் பௌதிக வாழ்க்கை முடிந்து போய்விடும். Maharaj, let's see. We see that disciple is not really ambitious, and he feels that he is unqualified for certain services and certain importance. But still, spiritual master or the spiritual authority instructs and desires that the disciple should take up certain responsibilities. In such situations, how to handle this in a very careful way. சிஷ்யருக்கு ஆர்வ குறைவு இருக்கிறது, தனக்கு தகுதி குறைவு இருக்கிறது என்றும் அவர் நினைக்கிறார். ஆன்மீக குரு ஆனால் அவர் அத்தகைய செயல்களை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். இதை எவ்வாறு நாம் புரிந்து செயல்படுவது? Well, it depends on the service that he's supposed to do. இது நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என்ன என்பதை பொறுத்து அமைகிறது. So of course the service in one sense is spiritual. ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் நம் சேவைகள் அனைத்தும் ஆன்மீகமானவையே. But the Guru also within ISKCON does not operate independent of the system. ஆனால் இஸ்கானில் இருக்கக்கூடிய குருவும் கூட அந்த இஸ்கானுடைய சட்டதிட்டங்களுக்கு புறம்பாக அவர் செயல்படுவதில்லை. So whatever instruction the Guru gives in terms of service has to be coordinated with the managerial system and its instruction. எனவே அவர் தரக்கூடிய சேவைகள் கூட அதற்கான அவருடைய அறிவுறுத்தல்கள் கூட அந்த இஸ்கான் சிஸ்டத்திற்கு அந்த சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டே அமையக்கூடும். So temple president may give you one service, Guru gives you a different service. What do? கோவிலில் உள்ள பிரசிடென்ட் ஒரு சேவையையும் குரு வேறொரு சேவையும் கொடுத்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? So the proper way, of course, is that the Guru should consult with others before he gives service. இதை எவ்வாறு சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஆன்மீக குரு பிறரையும் கலந்து கொண்டு அதன் பிறகே சேவையை தர வேண்டும். His main purpose is simply to give spiritual guidance. அவருடைய முக்கியமான நோக்கம் ஆன்மீக வழிகாட்டுதலே ஆகும். And it is up to the temples to give the service. கோவில்கள் தான் சேவைகளை நமக்கு தருகின்றன. So the two should not be conflicting. இவை இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று மோதல் ஏற்படக்கூடாது. Jai. Maharaj, we see that Uddhava was knowing all the answers while asking the questions and was just asking for conditions. Was Uddhava also covered by Yoga Maya? உத்தவர் இந்த கேள்விகளை தனக்காக கேட்கவில்லை, நம்முடைய தெளிவுக்காக கேட்டார் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். அவரும் யோக மாயால் மூடப்பட்டாரா? More or less like Arjuna in Bhagavad Gita. ஒரு விதத்தில் அர்ஜுனன் பகவத்கீதையில் எவ்வாறு இருந்தாரோ அதே நிலையில் தான் உத்தவர் இருந்தார். Jai. Thank you so much, Maharaj. His Holiness Varṇāśrama Maharaj ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai.
Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Yeah. Dear devotees, thank you so much. Thank you for your participation. We'll just chant thrice for the well-being of devotees afflicted by COVID. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama